好，还是进去。然后那个机，一台在这嘛，一台在这搞。这个弄好了，等一下再停是吧？这不停了之后再弄那台嘛，啊，慢慢来吧，这个东西。你这个是在调什么呢？调这个，上面有一点那个，他们不用调的啊，我们调好了，他不用调。The new machine now we are adjusting the feeding position. Okay. You will not need to adjust. Okay. 他主要是把这个胶调的让它不要那么多哈。等一会儿再看一下。哦 Need to clean and Yeah, 这里是 blade to make it the rod clean. 刮住它就把这个刮花掉了。啊它里面是钢刀。So the blade with the rod gap should be not too tight or not too loose. Okay. Too loose, the material will stick on the rod, and too tight will scratch the rod. 它就把刮坏的。नीचे एक ब्लेड है उसको बराबर से हम सेट करना है And that is a blade. That is a blade to stop the material on the rod. Okay. So there is a little gap. But the gap is too much, the material will stick on the rod. Okay. And too close, the blade will scratch the rod. Okay. So, Proper distance. yeah, proper distance. 这个他们不用调，基本上我们调好的。We fixed it, you will no need to adjust. Yeah. 好，等它出来我们这边就。